Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Tanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau coba terbang di kebun jati, pakai kuat 5N sama seperti yang kemarin ya. Kuatnya ini terus. Antena saya pakai antena buatan sendiri seperti ini. Kemudian rekam pakai Google Runcam Thumb ya, Runcam Thumb. Kemudian antena Google pakai seperti ini ya. Cun helical, cun 7 ya. Sama hybrid. Ya, satu menghadap ke kanan, yang satunya menghadap ke kiri. Karena ke belakang ini kemungkinan kecil. Rumpun-rumpun seperti itu. Oke. Kita langsung terbangkan.